on a particular object, right? So navigate to that and select the type as master detail relationship on it. Clear? So let's take teacher. Let me go to our thing. Where is that? Yeah. So let's go to our object in order to create master detail, right? So if at all, if you have like any of the records on a particular object, right? So first delete those all, because when you create a master detail relationship, right? Choose another list. Let me delete it. So whenever you create any record any master detail relationship, what happens? The field gets created in your particular object, right? So what is the master detail relationship main criteria? So whenever there is a master detail relationship, right, the field will become as mandatory, right? So what happens for the existing records which are there in the system, right? You will not have any of the data in your system for the existing fields, right? For the existing records. So what happens whenever you create the master detail, system will show you an alert saying as the fields are mandatory, and also you have a specific records in your object where you are creating a master detail. It means that you can't move forward with that. Okay, so that's the reason like I have deleted all the records on the particular object. Okay, so now go to view fields, click on new, select the relationship as master detail, right? Click on next. Relationship name will relate it to an object called this one. Okay, FYE. Click on next. So now we need to give the field label name, right? So I'll give it as AB master, just a simple word. Okay, so click on next. Visible to also, I said you right, like you can't make any changes to master detail, the field will become as mandatory. So that's the reason it has been marked to every profile as visible. Okay, you can't change the field level security also for the master detail. Okay, so click on next. Next. Save. Right, so this is done. So our master detail relationship has been created, right? So now go to your object and check like whether the field has been created or not. It's been created, right? So now the field has been marked as mandatory. Yes or no? Mandatory. Yeah. So now what happens? So you need to relate this master detail relationship for this object, right? So in order to get the record from this object to this object in the form of master detail, so let's create one of the record. Okay, so S1, and let me save that record. Hello, 10 minutes. So now whenever you save the record on parent, right, what it says like you have a mandatory field, so you need to enter the value in it, right? So now click on the lookup filter and select the test one record. Okay, now it will get saved, right? So here the record has been saved. Since this is the master and this is the child, right? So on the child level, you'll see like what are all the parents that has been linked with. Clear? So you could see here the name, right? This is parent and this is child record. Whereas in parent record, you won't see any of those details. Okay, because you are for one record, you can only link one master. Correct? Yes, no. Two masters, right, sir? Where you can see two masters? We can link two. No. Okay. How do you link two masters?
So for one master record, you can link only one child record. Okay, but whereas for different records, right, or different child records, you can link all those to your master. Let's take this. For this master, you have linked this one record, child record, right? So if I clone and I'm linking the same master to another record, I can link a number of records to what? Clarify me. Guys. So it means like you're not listening the session at all. చెప్పు. అదే ఒక మాస్టర్ రికార్డ్ కి వన్ చైల్డ్ రికార్డ్ యాడ్ చేయొచ్చు సార్. అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్ రికార్డ్స్ కి ఒక మాస్టర్ రికార్డ్ అలౌట్ చేయొచ్చా? ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఫామ్ లో ఉన్నాను. ఓకే, సో ఒక మాస్టర్ కి ఒక చైల్డ్ రికార్డే, బట్ ఒక చైల్డ్ రికార్డ్ కి ఒక మాస్టర్ రికార్డ్. ఓకే, బట్ ఒక మాస్టర్ రికార్డ్ కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్ రికార్డ్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నువ్వు దేనిపైన క్రియేట్ చేసావు మాస్టర్ డీటెయిల్, సో అది చైల్డ్ అవుతుంది, రైట్? ఓకే, రిలేట్ చేసిన ఏమవుతుంది? మాస్టర్ అవుతుంది, అవునా? ఓకే, అవును సార్, డిలీట్ చేసింది మాస్టర్ రికార్డ్ సార్. సో ఇప్పుడు ఇది టెస్ట్ రికార్డ్, అంటే ఇది మాస్టర్ రికార్డ్. సో ఇక్కడ దీని కింద ఉన్నాయన్ని చైల్డ్ రికార్డ్స్, అంతేనా కదా? రికార్డ్స్, అవును సార్. మరి ఇందాక చెప్పాలి కదా నేను తప్పు చెప్పినప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ టెస్ట్ 1 రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ ఈ 2 చైల్డ్ రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సిన్స్ దే ఆర్ టైట్లీ కపుల్డ్. దిస్ డిలీట్, ఇక్కడికి వెళ్తే ఇది కూడా ఆటోమేటిక్ డిలీట్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? yes sir. Clear or no? So on whatever you are creating the field as master detail, right, that will become as your child record. Okay, and to which object you are referring, right, relating to, that will become as your parent record. Okay, so in this case we have related it to this object, right? This will become as master, and whatever on which you are creating, right, that will become as child. So that's the reason when I delete your child master record, obviously the child record got deleted, right? So if I go here and if I create a new record, let me create a new record here. So now if I create a record and if I delete this record, right, what happens? Question for you guys. సార్ ఒకసారి చెప్పండి. సో ఇప్పుడు నేను చైల్డ్ రికార్డ్ డిలీట్ చేశాను అనుకో, ఓకే, పేరెంట్ రికార్డ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అవదా? ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. Okay, good. So only it will affect whenever you do vice versa. It means like whenever you delete parent, the child records which are associated to it, right, those all will get deleted. And whenever you delete parent record, child record, the parent will not get affected at all. Okay, just it will remove the record from the related list itself. Clear? Yes sir. Yes, no, I'm not hearing any answer from others. సార్ ఒకసారి లాస్ట్ రిపీట్ చేయాలా? పేరెంట్ డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్ కూడా అవుతుందా? So parent delete cheste record, obviously all associated child records will get deleted. Okay, but whenever you delete a child record, right, the parent record will not get affected at any point of time. Okay, so when you do in reverse delete, it won't affect. When you delete straight forward parent, then obviously the child records associated to it will get deleted. Clear? Okay. Yeah. All right.
So practice this and let me know if you have any questions in the next session. Okay. So in the next session, we'll discuss about many-to-many relationship. Until unless you understand master detail, you won't get many-to-many relationships at all. Clear? Okay, sir. Yes, sir. All right. Okay. Any questions? Open for you guys. సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మొత్తం రికార్డ్స్ అని డిలీట్ చేశారు కదా సార్. అవును. అంటే మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుని డిలీట్ చేస్తే రికార్డ్స్ డిలీట్ అవ్వలేదు, సింగిల్ గా డిలీట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే నాది స్టాండర్డ్ లిస్ట్ వ్యూలో ఉంది. ఓకే, స్టాండర్డ్ లిస్ట్ వ్యూలో ఏమవుతుంది, ఆ లిస్ట్ వ్యూ అనేది అందరికి షేర్ అవుతుంది. ఓకే, యూ కాంట్ డిలీట్ దోస్ రికార్డ్స్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ స్టాండర్డ్ లిస్ట్ వ్యూ. ఓకే, కస్టమ్ లిస్ట్ వ్యూలో ఉన్నప్పుడు నీకు ఏం కావాలన్నా చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆ కస్టమ్ లిస్ట్ వ్యూ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ యూజర్ కానీ, బేస్డ్ ఆన్ రోల్ కానీ, బేస్డ్ ఆన్ ప్రొఫైల్ కానీ షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. Okay, so once you are good with this all, I can move forward with next topics. Okay, reports and dashboards I need to say, list views I need to say, like how to write SOQL and SOSL queries I need to say. Many topics are there. Okay. Okay. Yeah. Any questions? Okay. All right. Thanks everyone. Thank you, sir. Thank you.